1432'de Edirne'de bir şehzade doğdu. Sultan II. Murad'ın oğlu Mehmet. Fatihlerin hanedanının varisi olan Mehmet'in doğumu imparatorlukta kutlandı. Osmanlı Devleti güçlüydü ama rakipler ve tehditlerle çevriliydi. Bizans İmparatorluğu hala nihai ödül olan İstanbul'u elinde tutuyordu. Sultan Murad, oğlunun sadece kraliyet kanından fazlasına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Güce ve vizyona ihtiyacı vardı. Mehmet'in gelişi bir sözdü, Osman Hanedanı devam edecekti. 1. yüzyılın dünyası değişiyordu ve Mehmet onu şekillendirmek için doğmuştu. Kaderi saray koridorlarında zaten fısıldanıyordu. Önündeki yol fedakarlık gerektirecekti ama Mehmet liderlik etmek için doğmuştu. Şehzade Mehmet'in eğitimi hiç durmak bilmezdi. Zihni, bilgiye aç bir sünger gibiydi. Her gün yeni bilgiler öğreniyor, gelecekteki rolüne hazırlanıyordu. Saraydaki en iyi alimler ona dinin inceliklerini, bilimin derinliklerini ve farklı dilleri öğretti. Bu eğitim, onu sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir entelektüel yapıyordu. Daha sonra Manisa'yı yönetmeye gönderildi. Bu görev onun için bir nevi staj gibiydi. Burada devlet yönetimini ve liderliğin getirdiği ağır yükleri bizzat deneyimleyerek öğrendi. Etrafı tecrübeli danışmanlarla çevrili olan Mehmet, diplomasi sanatını ve devlet yönetimi inceliklerini adeta özümsedi. Büyük İskender'in ve Sezar'ın tarihlerini okuyarak onların stratejilerini ve hatalarını inceledi. Ve kendi kaderinin de onlarınki gibi tarihe yön vereceğini hissetti. Askeri eğitim de en az diğerleri kadar önemli ve titizlikle yürütülüyordu. Kılıç kullanma, strateji ve kuşatma savaşı taktikleri üzerine yoğunlaştı. Mehmet, gelecekteki büyüklüğü için özenle şekillendirilmiş, bir alim, bir devlet adamı ve aynı zamanda cesur bir savaşçı olarak yetişiyordu. Babası ona, imparatorlukların sadece kılıçla inşa edilmekle kalmayıp, aynı zamanda akıl ve strateji ile de savunulduğunu öğretti. Mehmet'in hırsı, aldığı her dersle ve karşılaştığı her zorlukla daha da büyüdü. Artık tüm hazırlıklar, tarihin akışını değiştirecek, o büyük fetih için yapılıyordu. In 1444, a significant turning point arrived for the Ottoman Empire. Sultan Murad II, weary from years of leadership and perhaps seeking a respite, made a momentous decision. He chose to step down from the throne, entrusting the future of the empire to his young son, 12-year-old Mehmed, leaving him as the new sultan. But this transition was not without its perils. The enemies of the Ottomans saw this change as a sign of weakness, an opportunity to strike. Emboldened, they initiated a new crusade against the Ottomans, hoping to exploit the perceived vulnerability of the young sultan's reign. Within the palace walls, young Mehmed faced a court rife with intrigue. He was surrounded by advisors he couldn't fully trust. He also faced unrest among the Janissaries, the elite Ottoman troops, who questioned the leadership of such a young ruler. In a bold and decisive move, recognizing the gravity of the situation, Mehmed made a daring decision. He summoned his father back to lead the army. Under Murad's experienced command, the Ottomans secured a resounding victory at Varna, crushing the Crusader forces. With the threat quelled, Murad reassumed the throne, restoring stability to the empire. Mehmed, having witnessed the complexities of power and the fragility of leadership, returned to Manisa, a wiser, more seasoned prince. He continued his studies and preparations in Manisa. Then, in 1451, fate intervened once more. Murad passed away. At just 19 years old, Mehmed ascended to the throne again, this time with a newfound resolve and understanding. He swiftly silenced any potential opposition, moving decisively to consolidate his control over the empire and secure his position as the undisputed ruler. His focus was unwavering, his purpose clear, the conquest of Constantinople. Mehmed II, now a sultan in his own right, was ready to fulfill his destiny and reshape the world. Efsanevi şehir İstanbul, Mehmet'le imparatorluğunun geleceği arasında duruyordu. Rumeli Hisarı'nı inşa etti, yardımı kesti ve büyük bir ordu topladı. Mehmet, dev toplarla savaşta devrim yarattı, şehrin antik duvarlarını parçaladı. Şehri denizden kuşattı, ardından meşhur bir şekilde gemileri karadan Haliç'e sürükledi. Kuşatma Nisan 1453'te başladı, savunucular cesurca savaştı ama Osmanlılar ilerledi. Osmanlı gemileri savunmalarının arkasında göründüğünde, şehrin morali bozuldu. Haftalar süren amansız saldırı izledi. Bizans İmparatorluğu'nun sonu yakındı.
Mehmet'in stratejisi ve kararlılığı tarihin akışını değiştirdi. Yeni bir dönem için sahne hazırdı. On the 29th of May, 1453, the forces of Mehmed II launched their final decisive assault on Constantinople. The attack was the culmination of a long siege, a relentless push against the city's formidable walls. The city, after withstanding centuries of sieges, finally fell. Mehmed entered as a conqueror, marking a pivotal moment in history. He ordered the Hagia Sophia, the grandest church of the Byzantine Empire, to be converted into a mosque, symbolizing the shift in power and faith. He initiated a massive project to rebuild and repopulate the war-torn city, breathing new life into its ancient streets. He transformed it into Istanbul, the vibrant new capital of the Ottoman Empire, a center of power and culture. Mehmed was not only a conqueror, but also a builder, an architect of a new era for the city and the empire. He was a patron of the arts and sciences, fostering an environment of intellectual and artistic growth within his court. He welcomed people of all faiths to his empire, creating a diverse and relatively tolerant society for the time. He founded universities to promote learning, and established a comprehensive legal code to govern his expanding territories. His palace became a hub of culture and learning, attracting scholars, artists, and thinkers from across the known world. Mehmed expanded the empire significantly, bringing vast new lands and resources under Ottoman control. He challenged Europe's established powers and reshaped the world map through conquest and diplomacy. He died in 1481, leaving behind a legacy that would resonate through the centuries. He left behind a powerful and enduring empire, one that would continue to shape the course of history for generations to come. His legacy was one of conquest, yes, but also of wisdom, vision, and a commitment to building a lasting civilization. And with Sultan Taha, the story, the history, continues to unfold.